ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಓಕೆ, today we can discuss. I'm going to teach or I'm going to demonstrate the one topic, sorting, that is bubble sort. In the linear search, binary search, selection sort, all the program, it's in my playlist, computer science, computer application, ICSE XII ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. Bubble sort ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, and it is a, as we know, the single dimensional array, you can expect one problem from either linear search, binary search, or selection sort, or bubble sort. Okay, now I'm going to explain what is the meaning of bubble sort. As we know, in the sorting, he has given the form of number, the unsorted array. So our task is to sort the element in ascending order or descending order according to their condition. So here the input is in the form of unsorted array. Okay. In searching ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, searching it is different, not sorting ಮಾಡೋದಲ್ಲ. searching ಅಲ್ಲಿ you will give one input array and we will give one search element. Your task is to search that element. Search element is present in the array. If it is present, in which location? If it is not present, unsuccessful search. Okay, now I will go to the bubble sort. We have so many types of sorting: bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort, heap sort. In the engineering, because as I am an engineering student, I know. But in your ICSE 10th, we have only bubble sort as well as selection sort. Selection sort already I explained. So bubble sort, and I think this time I'm expecting either bubble sort or binary search. We'll see. You won't confirm. I'm confirm madheltala. I think. Okay. So first, he has given the one input. What is this array of 5 elements, right? So it is in the form of either ascending order, descending order. No, correct. So our task is to now, what is that? Unsorted to sorted array. So what is the bubble sort technique says? ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ technically? Each technique have a different mechanism or different proportion that you can use. Here the bubble sort ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It is going to the logic here, compare and swap. Compare and swap. What is going to compare, sir? It is going to compare from the first element with the next element. If the second element is less than the first element, it is going to swap. It should be in your mind. Compare and swap. In the MCQ also you can ask. Compare and swap andre selection sort or bubble sort. It is a bubble sort. We can compare the consecutive next integer or next number, and if it is less than, swap. No sir, if it is not less than, you can keep it the same. ಅದೇ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ until unsorted array become sorted. Okay, now I will start with sorted array. ಇಲ್ಲೇನ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. You will go for the 11th or 12th years, then it is not useful. 5 1 4, first element what I said, next with the 1 is less than the 5, so then we can swap. What is the array become? 1 5 4 2 8. Now the second element compare with the third element. 4 is less than, yes, that is swapping. 1 4 5 2 8. So next 2 is less than 5, yes, then it will become 1 4 2 5 8. Now 8 is less than 5, no swap. So in the first pass, what is the finalized array? 1 4 5 2 5 8. Next, now it is become sorted. Any ascending or descending order? No. So again you go to the second pass. You start from again the first index. 1 compare with the 4, no swap, because 4 is not less than the 1. 2 with the 4, yeah, that we can swap. Now what is the value? Become 4 5 8, no swap. Next 5 and 8, no swap. And this is the input for the third pass. Next 1 2 4 5 8, 1 2 no swap, 2 4 no swap, 4 5 no swap, 5 8 no swap. It is already sorted, right? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that you have to compare in the bubble sort. ಈ second phase ಅಲ್ಲಿ second pass ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. Already it will become ascending order, right? Now the logic, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ how we can write on the program. If I take this one as I, what is the value of this one? I plus 1. In the next phase, this one become I plus 1, means this is I plus 2. Keep on increasing the value, right? Okay, now I'm going to write the program, the Java program. I'm going to write the import the package. As we know, by using the import
keyword. I'm going to call the package. Which package? Java.util. And you and then 12th, sorry, 10th, you start to practice the single line comment. As we know, there is one more for documentation. And what is the documentation as well as variable description? Okay. Public class. ಯಾವ್ದಿದು ಬಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್ ಆನ್ ಬಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ public static void main that string here is show this. So that is the argument environmental variable. So I'm going to take the what are the variables I can use. I can use, j I can use, I can use, j I can use, right? What are the logics I can use? Next I can use ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಜೆ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅರ್ರೇ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಮೂವ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರ್ರೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅರ್ರೇ, ನ್ಯೂ ಆಫ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅರ್ರೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್? ಇಂಟೀಜರ್ a, and again it is a new integer of maximum. I take 10 elements, maximum size, and I will write here 1D array initialization, not initialization, declaration. Initialization value ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, just I'm declaring the single dimension. Okay, now for taking the input through the the scanner class, I can create scanner ab is equal to new scanner system dot, correcta? Okay, next to system out dot println array declare ಆಗೋಯ್ತು 10 elements. What is the definition of array? Array is going to store the same number of, sorry, not same, say it's going to store more than one values, any number of values of same data type at contiguous memory location. Now I'm going to enter the elements inside the array. Create ಆಗಿದೆ, ಈಗ 10 elements ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, right? How I can pass? If it is single dimension, sorry, it is a primitive data type, I can use directly. I start from 0 or 1 because index always start from the array string 0. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. And I less than ಎಷ್ಟಿದೆ 10 ಅಲ್ವಾ, I can write directly 10 because maximum element is plus plus. Okay, for the next pass, another one pass we are using, right? I am going to use j is equal to I plus 1. It start from the second index, right? j is equal to selections at j is equal to 0, j less than 10 minus length minus I minus, I can write on 10 minus I. Next j plus plus, okay, j plus plus, we'll see. ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ತೀಯ, 10 minus 1 9 minus I. Okay, we'll see. Now I'm going to write the condition, right? If a of second dimension is j, right, is greater than a of j greater than, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, ಗ್ರೇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ int another one variable here for storing the for swapping. We are using the swapping concept, right? Temporary variable I can use. temp is equal to a of j, and a of j is equal to a of j plus
1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಒನ್ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್, ಟೆಂಪ್ರವರಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ನಾವು ಅವರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೇ, sorted array. Where it is stored, again I am to use the for loop, right? For I equal to 0, I less than 10, I plus plus. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ 10 ಅಂತ, ಆರೆಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಜಾವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೋ, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಐ, because it is the array declaration. Now error ಇದೆಯಾ, we'll see the error. Enter the elements. Okay, semicolon, one syntax error. Array board of exception or 10 minus I ಅಲ್ಲ, because common sense ಇದು 9 minus I. array board of exception ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದಿರೋದೇ ಇದು. ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾಸೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಜಿಕ್ ಎಂತ 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 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೊಡಿತೈತೆ. ಫಾರ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಐ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10, ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅರ್ರೇ ನೇಮ್ ಏನು, ಎ ಆಫ್ ಐ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ again I can use for I is equal to 0, I less than 10, I plus plus. ಎಂಟರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ದಟ್ ನನ್ನ ಮಗ ಆಗೋದಪ್ಪ. ಇನ್ ಡಾಟಾ ಇನ್ನು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಲ್ಲಿ, ಎ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ, and Java is top down or bottom up. It's a bottom up object class. Then enter the element, unsorted array ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 9 4 5 1 2 3 8 6 ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತಾ. ಇನ್ಯಾದಿದೆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, 1 2 3 4 5 6 7 is missing. ಸರ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, 1 2 3 4 5 6. ಅವನೇನಾದ್ರು ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಐತೆ ಸರ್, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್. ಉಲ್ಟಾ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಹೆಂಗ ಏನಾದ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟ. ಬೇಡ, ಅಯ್ಯೋ 91 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ, 91 9 8 7 6 5 2 2. ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ only symbols. And what are the variables I used? I supporting the loop, J supporting this one, what is that, next element A. Temp is a temporary variable, and A, it is a array variable, right? A variable name is A, and you can write on here single line ಆಯ್ತಲ್ವಾ. This one you can write on end of main, single line command ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇನೇನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಇನ್ನು ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದೇನು ಲಾಜಿಕ್ ಇದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕ್, ರೈಟ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್, ಎಂಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೈತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Okay, this is related to the bubble sort. So bubble sort is a very easy technique.
ಇನ್ನೇನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಬಲ್ ಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಪ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀನು ಅರೇ 10 ತಗೊಂಡಿರ್ತೀಯ. ಓಕೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ 11th ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅರೇ ಸೈಜ್ ಇರೋದೇ 10, ನೀನು 11 ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅರೇ ಬೌಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Okay, now we'll run the program. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಇನ್ಪುಟ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಾಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ಪುಟ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಕೊಡ್ತಿರೋಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. 10th ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾಕು. ಅರ್ರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸು, ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸು, ಅವರೇಜ್ ಕೇಸು, ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಡೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರೇಜ್ ಕೇಸು. ತುಂಬಾ ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸು. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ISC. ಇನ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ 10th. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇನ್ಪುಟ್ ದೇರ್ ಗಿವ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೆ. ಸೊ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್. Got it? And write on the variable description. Use the incident scale within the span of 2 hours. You are ಮತ್ತೆ remind ಮಾಡ್ತಾನೆ, 2 hours you are going to finish 100 marks. Don't forget to write the, and MCQ ಅಲ್ಲಿ don't forget to write the options A B C ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ write on the answer. ನೀನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡದಂತೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ದಾಗ ನೀನು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾವಾ ಇಸ್ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. 2 marks question. And don't forget to write the comments, single line comments. ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿದೆಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ you this, it will be useful. And thank you, all the best.